Welcome to the press conference following our 29th EU-Japan summit. Just let me remind you that we have translation into Japanese, English and French for those following remotely. We're about to publish the statement that was adopted, and I first give the floor to the President of the European Council, please. Thank you. Good afternoon, Prime Minister Kishida, dear Fumio, dear Ursula. It's a pleasure to welcome you here in Brussels. Today, Japan and EU cooperation is as strong and positive as ever. And I would like to thank you, dear Fumio, dear Prime Minister, for your leadership and personally for your friendship. Japan is one of the EU's staunchest allies, and Japan is our closest partner in the Indo-Pacific region. Today, we agreed to work for greater security and prosperity for our people and to generate more opportunities for our businesses. Our shared values are the bedrock of our relationship: democracy, rule of law, and multilateral cooperation. Japan's support to the people of Ukraine has been impressive. As the current G7 chair, you have stood resolutely in backing Ukraine and condemning Russia. And just yesterday, in Vilnius, we, G7 leaders, committed to ramping up our support for Ukraine and increasing the pressure on Russia. The EU and Japan are also working together to bolster peace and security on the Korean Peninsula. North Korea's nuclear program and restless missile tests like the one yesterday threaten regional and international security. We condemn these in the strongest possible terms. The Indo-Pacific is a vibrant and growing region, a key player in shaping global affairs. In the EU, we are stepping up our engagement with your region. Our 27 member states are united on China. Recently, the European Council reaffirmed its multifaceted approach. Both China and the EU have an interest in a stable and constructive relationship. We will engage to tackle global challenges, but these are issues that need to be addressed: level playing field, reciprocity, and a balanced economic relationship. We will diversify and de-risk where appropriate. We will always promote our values and our interests. Today, we agree to deepen our exchanges on all these issues. We are also taking a step forward in our cooperation on security, and we agree to launch a strategic dialogue that will also include security and defense, and this will boost our cooperation in areas like maritime security or cyber and hybrid threats. Today, we also identified key projects that will help us achieve our green and digital goals, like the hydropower storage project in Vietnam that will assist in phasing out coal and driving forward the green transition, or the Northern Corridor project in East Africa that will improve trade and transport connectivity in that region. Economic resilience is a top priority for both Japan and the EU. We agreed to step up our strategic cooperation to reinforce our supply chains, especially in critical raw materials like rare earths. The EU and Japan are also powerful engines in protecting our planet. In the run-up to COP28, we agreed to cooperate more in areas that will drive forward our green transition, like solar supply chains, offshore wind, grid technology, and energy efficiency. And we are also boosting cooperation on hydrogen production. Ladies and gentlemen, just last year, bilateral trade between Japan and the EU increased more than 13%, and now we are building on that momentum. We specifically discussed improving market access, and today the EU agreed to again allow the import of products from the Fukushima region. EU foods will also get better access to Japanese markets. This is another sign of trust and cooperation. Dear Prime Minister Kishida, dear Fumio, Japan and the European Union share a genuine bond that we can be proud of. We are reliable partners, we are reliable friends for greater peace and security in the world, and that will continue. I thank you.
Thank you, Mr. President. Madam President, you have the floor. Thank you very much. Thank you, Charles. And thank you, Prime Minister Di Fumio. Yesterday, we were together in Vilnius as partners at the NATO summit. We discussed our cooperation in Europe and the Indo-Pacific. And today, we are here together in Brussels at the EU-Japan summit. A very clear message of partnership and friendship. We share with Japan the analysis that from Ukraine to the Indo-Pacific, the world is one security theater. And also in Vilnius, the G7 under Japan's presidency and the European Union made very clear that security commitments to Ukraine are vital. We stand by Ukraine as we have done since the beginning of the Russian aggression. At the same time, with our Indo-Pacific strategy, we are also increasing our engagement in the region because we know that Indo-Pacific security and European security are indivisible. And I'm pleased that we are launching a strategic dialogue to coordinate on these unprecedented challenges to peace and security. And this includes, of course, also the vital topic of economic security. This is my first point. We've seen supply chain disruption caused by the pandemic and Russia's invasion in Ukraine. We've seen cyber attacks and economic coercion. All that has been a wake-up call for us. Economic security is of vital importance and a common concern. We agreed to coordinate on these issues at the G7 level, and now we are launching a bilateral dialogue on economic security as well. As you all know, Japan is a front runner in this area. We, the European Union, have just developed our own economic security strategy. So I believe that we have a lot to gain from working together on this topic. We share similar dependencies. We both see the need to de-risk our supply chains. So one of our objectives is to reduce over-reliance on a handful of suppliers, many of them based in China, for products that are vital for our economies. For instance, critical raw materials. I'm very pleased that we are concluding a cooperation arrangement on raw materials between the European Commission and Japan. The same goes for semiconductors. And I'm glad that we have also concluded a memorandum of cooperation on the issue of semiconductors. It will cover, for example, monitoring the supply chains. It will cover the very important aspects of research and, of course, the important aspect of advanced skills for these industries. Skilled personnel is badly needed. The second point that I want to emphasize is that we have taken stock of our economic partnership agreement. It is now in force since 4 years, and it is delivering. Trade flows have increased by 20%, and this despite the COVID pandemic. But we also know that we can do much more. Therefore, on our side, the European Union side, we agreed to lift the remaining restrictive import measures that were linked to the Fukushima accident. We have taken this decision based on science and based on the proof of evidence and based on the assessment of the International Atomic Energy Agency. And we also agreed to solve several other trade issues in the course of this year, in particular, the access for our agricultural products to the Japanese market. The third topic I want to mention is the stepping up our cooperation on digital. We have launched our digital partnership a year ago. Since then, we have made good progress on connectivity. For example, an exciting project that is we will deploy an Arctic submarine cable that delivers high capacity and secure connections between Europe and Japan. And now we go one step further.
we will work on 6G, we will work on high-performance quantum computing and cybersecurity. So the whole agenda of the digital partnership is growing and is getting more dense and concrete. Most importantly, we will cooperate on artificial intelligence. This has two legs. Of course, on one hand, we want to reap its benefits, but on the other hand, we also see the risks and we want to manage the risks. My fourth point is on clean tech and the energy transition. For that, we have our Green Alliance. It's the first Green Alliance the European Union ever concluded here with Japan. And now we are teaming up to deploy renewable energy, in particular offshore wind and clean hydrogen in Europe and in Japan. And in parallel, we are investing together in sustainable infrastructure around the world. On the European Union side, this is our investment program. You are well aware of Global Gateway. And there's a similar investment program on the Japanese side. Together, we are showing results, for example, from a hydropower storage project in Vietnam, to railway infrastructure in Indonesia, or to transport corridors in Africa, just to name a few examples. Finally, I shared our experience with carbon pricing, which is a very good way to reduce emissions while generating revenues for the clean energy transition, and it was interesting to hear the plans on the Japanese side. So in conclusion, it was an excellent summit with tangible outcomes. We need each other more than ever for our security and our economic resilience, and we are closer than ever. Thank you very much. Thank you, Madam President. Prime Minister Kishida, you have the floor. はい、本日は、ブリュッセルを訪問し、ミシェル欧州理事会議長、そしてフォンデアライエン欧州委員会委員長と対面で、日 EU 定期首脳協議を、実施でき、大変嬉しく思っております。まず EU が日本産食品輸入規制の撤廃を決定したことは、被災地の復興を大きく後押しするものであり、日本政府として高く評価し、そして歓迎いたします。G7 広島サミットでも一致をした世界のどこであっても力による一方的な現状変更の試みは許されないこと、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化に向けて引き続き緊密に連携していくことについて本日の協議で改めて確認することができました。特に現下の厳しい安全保障環境の下、EU がインド太平洋への関与を強めていることを歓迎いたします。日 EU 間で外相レベルの戦略対話を立ち上げ、安全保障を含む幅広い分野で協力をより一層強化していきます。経済安全保障に関しても、日 EU 間の対話と協力を深めていくことで一致をいたしました。EU が6月20日に公表した経済安全保障戦略は、我が国の経済安全保障に関する基本的な考え方と軌を一にしており、評価しています。また、今回、日 EU 間で重要鉱物に関する協力取り決めが作成されたことを歓迎いたします。こうした具体的な協力を積み重ねていくことが重要であると考えています。昨年の日 EU 定期首脳協議において立ち上げに合意をしたデジタルパートナーシップの下で、7月3日に関係閣僚会合が開催され、7月4日に日 EU 間で半導体分野における取り決めが作成されたことを歓迎いたします。また、
人工知能 AI、特に生成 AI の急速な発展と普及は EU との間でも国際社会全体にとっても重要な課題です。私はこの秋にも生成 AI を中心的な議題として G7 首脳テレビ会議を開催いたします。G7 広島サミットで合意された広島 AI プロセスを通じて G7 議長国として生成 AI に関する国際的な議論を主導してまいります。さらに持続可能な連結性及び質の高いインフラに関する日 EU パートナーシップに基づき、グローバルサウスへの関与強化の観点からも引き続き EU と連携していきます。その他、グリーンアライアンスを含め、気候変動、エネルギー、さらには国際保健等の分野でも、さらに協力を強化していくことを確認いたしました。特に水素分野では、自動車分野での技術開発協力や、グリーン水素製造での協業など、数多くの協力プロジェクトが実施されています。この取り組みを強化すべく、産業、金融、技術を柱とする首脳も関与する日 EU の協力枠組みを立ち上げます。日 EU は水素分野でのトップランナーであり、水素流通のルール形成や技術、製品のグローバル展開、大規模サプライチェーンの構築を進めていくことにより、カーボンニュートラル達成に向けた水素社会、これを実現していきます。地域や国際情勢に関しても忌憚のない意見交換を行いました。ロシアによるウクライナ侵略への対応に関しては、一日も早く侵略を終わらせるべく、厳しい対ロ制裁と強力なウクライナ支援を継続すること、国際社会として一致して対応すべく、グローバルサウスを含む各国への関与を強化していくことを改めて確認をいたしました。中国に関しては、我々共通の懸念を直接伝え、国際社会の責任ある一員としての行動を求めつつ、気候変動等のグローバルな課題や、共通の関心分野については、中国と協働し、対話を通じて建設的かつ安定的な関係を構築していくことが重要であることを確認いたしました。北朝鮮に関しては、昨12日の ICBM 級弾道ミサイル発射をはじめとする核・ミサイル活動の活発化に深刻な懸念を共有するとともに、拉致問題を含む北朝鮮への対応において、引き続き EU と緊密に連携していくことを確認いたしました。本日の協議の結果として、共同声明を発出できることは、地域及び国際社会に対する極めて有意義なメッセージになるものと確信をしています。引き続き、ミシェル欧州理事会議長、フォンデアライエン欧州委員会委員長と緊密に連携をしてまいります。ありがとうございました。Thank you, Prime Minister, for your remarks. We'll first be taking a couple of questions from the Japanese media, and we have a question from TV Asahi. Yes, please. ありがとうございます。テレビ朝日千々岩です。岸田総理にお伺いします。今それぞれの首脳から日本産食品の輸入規制の撤廃について発言がありました。
撤廃が今回決まったということですけれども、長く続いてきたこの措置が、今回撤廃に至った経緯、どのような議論が行われたのか、お願いします。で、これに関連してですね、政府は処理水の海洋放出、近く行うということですが、これについては今日議論があったのか、あったとすれば、EU 側の理解が得られたのかどうかもお願いします。それから今回のもう一つ大きなテーマ、経済安全保障ということですけれども、今、フォンデアライエン委員長からその中国という言及もありましたけれども、日本としてはこの経済安全保障で EU 側とどのような協調、協力をしていくか、連携をしていくか、これもお願いします。はい、私に対しまして、今、3つご質問をいただきました。お答えをさせていただきます。まず1つ目の、この日本産食品の輸入規制の撤廃についてでありますが、先ほどの日EU定期首脳協議の場で、フォンデアライエン欧州委員会委員長から EU が輸入規制措置撤廃を決定した旨、説明を受けたところです。日本政府としては、あらゆる機会を捉え、さまざまなレベルから EU および EU 加盟国に対し、早期撤廃に向けた働きかけを今日まで行ってきました。今回の規制措置撤廃という EU の決定は、被災地の復興を大きく後押しするものであり、そして、この科学的知見をしっかりと踏まえるという点においても、これ、高く評価し、そして歓迎したいと思っています。そして、アルプス処理水についての質問ですが、アルプス処理水については、まず一つは、東日本大震災からの復興という観点から、アルプス処理水の海洋放出は重要であるということ。2つ目として、日本は IAEA のレビューを受けつつ、科学的根拠に基づいて、透明性のある対応を行っているということ。そして3つ目として、IAEA の包括報告書において、海洋放出は国際基準に整合的であり、人及び環境への影響は無視できるほどのものであるとの結果が示されたこと、これらを説明をさせていただきました。EU 側は、日本側がこのような透明性のある対応を行い、そして今般、IAEA 報告書が発表されたことを歓迎しており、今般の共同声明においても、改めて明記されているところであります。そして3点目の経済安全保障に関する質問ですが、経済安全保障に関しては、この EU が発表した経済安全保障戦略は、我が国の経済安全保障に関する基本的な考え方と軌を一にしており、同志国、パートナーとして、こうした方向性を歓迎しています。サプライチェーンや基幹インフラの強靭化、さらには経済的威圧への対応、機微技術の適切な管理など、日 EU、そして同志国が連携して経済安全保障においてもワンボイスで対応し、デイリースキリングに向けた必要な措置を着実に行っていくことが重要であると考えます。その意味で、広島サミットにおいて合意したこの G7 の枠組み、これを重視いたします。G7 として今後戦略的協調を深め、個別具体的な連携を一層強化していきたいと思います。そして我が国として、今回の日 EU 定期首脳協議の成果を踏まえて、日 EU 間でも経済安全保障分野で
対話と協力を一層深めていきたいと考えております。以上3点についてお答えといたします。Thank you, Prime Minister. We have another question by Manichi Newspapers. Yes, please. 毎日新聞の田辺と申します。よろしくお願いします。ミシェル大統領とフォンデアライエン委員長にお尋ねします。食品輸入規制の撤廃についてですが、決定したというふうにおっしゃいましたけれども、実際に撤廃される時期というのはいつ頃になる見通しでしょうか。また今回撤廃を判断した理由をお聞かせください。それと EU や NATO はロシアと親密な関係にあると考えられる中国に対して今後どのように向き合っていくお考えでしょうか。お聞かせください。Sur le premier point, il y a un dialogue qui a démarré depuis un certain temps déjà avec les autorités japonaises concernant la levée de ces restrictions à l'importation. Et je pense que le Premier ministre Kishida a parfaitement résumé l'état de la relation sur ce sujet. Nous nous fondons sur des données objectives et spécialement sur le rapport de l'Agence internationale atomique pour considérer que nous pouvons procéder au lever de ces restrictions. Et il s'agira maintenant de mettre en œuvre cette décision afin qu'elle puisse être prochainement opérationnelle. En parallèle, je veux noter que nous progressons également avec les autorités japonaises afin de faciliter l'accès pour des produits agricoles, notamment des produits bovins et des fruits et légumes qui viennent de l'Union européenne vers le marché japonais. Et on va continuer à travailler sur l'ensemble de ces sujets. C'est un premier point. Deuxième point, question concernant l'Union européenne et l'OTAN. Il y a d'une part une coopération qui s'est fort renforcée entre l'Union européenne et l'OTAN, et nous accueillons avec satisfaction un certain nombre d'initiatives qui sont prises, spécialement entre le Japon et l'OTAN, parce que cela montre que nous considérons que les enjeux de sécurité sont globaux et qu'une mobilisation de l'ensemble des partenaires et de ceux qui croient dans un monde fondé sur des règles, fondé sur la stabilité et la sécurité, est nécessaire pour tenter de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Défis auxquels nous sommes confrontés d'une part par cette guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, défis auxquels nous sommes confrontés aussi dès lors qu'il y a un certain nombre d'instabilité, d'insécurité qui résulte du comportement du DPRK et l'importance effectivement d'être ensemble pour tenter de prévenir et de réduire les menaces sur la sécurité et sur la stabilité également dans la région Indo-Pacifique. So to the first question, the EU import restriction measures linked to the Fukushima accident have always been based on scientific grounds. So now we lifted the measures as of today based on the latest evidence that has been provided by Japan, and this is done with the agreement of the member states. I want to thank the Japanese authorities because you have provided regular updates on the Fukushima status in a timely and in a transparent manner. This process also shows the reliability on both sides. In Vilnius, there were many topics on the agenda. One of the topics that came up was, of course, also the topic of economic security. And you know the three elements that are in our strategy dominant. It is, first of all, to promote our own resilience, so to increase the resilience of our own economy. This is very important, the competitiveness of our own economy. Then to protect, this is basically to make sure the vast majority of trade is completely uncomplicated. What we have to make sure is that is a level playing field for our companies as it is reciprocal for other companies, but also to make sure that cutting-edge technology is not being used to increase military capabilities somewhere else. And the third element, and this is what I want to reflect on here at the summit, is to partner with country. If we de-risk, not decouple is the headline for our concept, also yesterday in the discussion. If we de-risk, we have to be
well coordinated so that it does not go at the expense of each other. And therefore, for example, our memorandum of cooperation on semiconductors that we concluded is a brilliant example that we coordinate in the semiconductors on the cooperation in research. Here, for example, the brilliant IMEC that is based in Belgium, and development, that we have early warning mechanism in case that there are critical disruptions in supply chains of semiconductors, and of course that we work together on the advanced skills for the semiconductor industry. So this is a living example, a living proof for how you can, in a well-coordinated manner, de-risk and work together so that it is for the benefit for all of us. Thank you. We'll be taking, yes, Philip, from the EU side. Philip Blenkinsop from Reuters. Yeah, Philip Blenkinsop of Reuters. I just wanted to have a bit more information. You mentioned, obviously, in terms of food, that you'd agreed to solve issues in relation to EU products' access to Japanese markets. I think you, Mr. Michel, mentioned beef, vegetables. Maybe you can just clarify what the issue is. And then just on economic security in general, obviously you've got, you'll be discussing supply chains, diversification. You have, for example, a memorandum of understanding on semiconductors. What sort of concrete results might one expect from this dialogue in time? You want to go first? Yes. So, it is agricultural products, a certain variety of agricultural products that had trade barriers accessing the Japanese market. And here we hope and we're confident that there will be an improvement for the agricultural sector to access on a level playing field the Japanese market. What the economic security is concerned, as I said, Japan is a front runner. Japan was, if not the first country, to develop the principles of economic security. And we've learned a lot from Japan where that is concerned. You also see it in our economic security strategy that the Commission tabled. The principle that we developed, the de-risk, not decouple, says very clearly, first of all, de-risk, not decouple diplomatically. So mentioned by Prime Minister Kishida, here also in this press conference, the dialogue that has to be kept open. Not only a dialogue on topics where we agree, but also a dialogue on topics where we disagree to avoid misunderstandings. That's point number one. But economic security, of course, has then a strong emphasis on the economy. And indeed, here is a variety of different topics that you can look at. It starts with the over-dependency on certain products, for example, the critical raw materials, but also the semiconductors. Here, over-dependency means if you have one country that is the major supplier for this critical good, that therefore has a monopoly or quasi-monopoly on the supply of these goods. Here, we agreed that we will coordinate and partner to diversify our supply chains, so look for other suppliers worldwide. I give you an example. In critical raw materials, we are looking for others who are able to provide critical raw materials. For example, in Latin America, they are mining, but the value chain often is then in China, so the monopoly for the processed goods is in China, and our dependency high. Lithium, 97% dependency of the European Union on Chinese lithium, while the origin is partially in Africa, or for example in Chile, or for example in Argentina. The second element that is important in the de-risking is that, as I said, the vast majority of products and goods are without any difficulties, but if we are looking at cutting-edge technologies in quantum computing, in biotech, cutting-edge semiconductors, for example, AI, there we have to be careful that we do not
have a flow of these cutting-edge technologies to countries that use it to increase their military capabilities, countries where we have our concerns. And finally, we have developed, partially also together, instruments that we can use, for example, the instrument of foreign direct investment, the inbound investment screening, or an instrument of anti-coercion. We have seen how Lithuania, for example, suffered of the coercive measures China has taken against Lithuania. With that, the European Union, protecting Lithuania, developed the anti-coercion instrument. This shows the whole concept of economic security started by Japan, but now also responded on the European side. Deux points rapidement. Alors, sur la première question qui concerne l'accès des produits européens au marché japonais, il y a principalement deux secteurs concernés pour lesquels nous engageons avec la partie japonaise, le secteur bovin d'une part, et les fruits et légumes, et c'est une discussion sur le type de contrôle relatif aux normes phytosanitaires. C'est un premier élément. Deuxième élément, sur la sécurité économique, concernant le processus démocratique au sein de l'Union européenne, à l'issue des débats qui ont eu lieu au G7 sur la sécurité économique, la Commission a présenté une communication. Il y a eu un premier débat au Conseil européen il y a quelques semaines et quelques balises ont déjà été fixées par le Conseil européen sur ce sujet. L'importance d'adresser ce concept d'une manière qui soit précise, qui soit ciblée, qui soit proportionnelle. En d'autres termes, on comprend bien que l'on souhaite garder les bénéfices d'une économie ouverte, mais en même temps, on comprend bien qu'il peut y avoir des situations de risque. Nous devons réduire ces risques. En d'autres termes, les interdépendances peuvent emporter quelques bienfaits. Les surdépendances ou les dépendances excessives peuvent devenir des vulnérabilités. Et pour utiliser une référence avec un concept qui est bien connu dans l'histoire de ce projet économique européen, les abus de position dominante posent difficulté à un moment donné. Et lorsqu'il y a une situation qui amène l'Union européenne à être extrêmement dépendante pour des matériaux ou pour des produits qui sont stratégiques, il y a la nécessité d'analyser de quelle manière on peut entreprendre un certain nombre d'actions. En termes de processus, cela signifie que dans les semaines et les mois qui viennent, le débat va se poursuivre et que la Commission est censée déposer une proposition législative à la fin de l'année. En d'autres termes, cette communication est un point de départ pour le débat, mais il y a encore un travail dans le cadre duquel les États membres vont être extrêmement impliqués sur ce sujet qui est important et un travail qui va se mener aussi, on l'a bien compris, en partenariat étroit avec l'ensemble de nos amis et partenaires. Thank you. はい、私からも一言いいですか。まずEU の農産物の輸入についてですが、これにつきましても、今回、この EU が日本産食品の輸入規制の撤廃において示したように、科学的知見をしっかり踏まえて判断することが重要であると思います。日本においても、この問題について科学的知見に基づいて判断をしていくことを申し上げたいと思います。そして半導体についてのこのご質問ですが、日EU半導体協力については、7月4日に半導体に関する協力覚書に署名いたしました。そして今回の首脳会議においては、この半導体サプライチェーンの協力について、研究開発、あるいは人材育成、さらにはこの半導体サプライチェーンの混乱に対処するための早期警戒メカニズムの構築、こういったことについて一致をいたしました。こうした日 EU 間のこの合意に基づいて取り組みを進めていきたいと考えています。以上です。Thank you, Prime Minister. We'll take a last, yes, Stuart, we'll take a last question there. Thank you very much. Stuart Lau from Politico. First of all, a couple of questions for Prime Minister Kishida. On semiconductors, Japan recently joined the US and the Netherlands in imposing semiconductor restrictions against countries including China. Do you expect Japan to carry out more of these kinds of restrictions on China or other countries? And
Do you foresee a future where Japan will be coordinating with the EU rather than only a member state on this kind of restrictions? And a very quick question on Ukraine, if I may, for the Prime Minister. What do you think about the idea of using frozen Russian assets for the purposes of Ukraine's reconstruction? And for the two presidents on critical minerals, China recently announced export restrictions on gallium and germanium. I'm wondering whether this topic came up in the discussion today and how much of an impact this would bring to European businesses, and would the response be considered in the light of anti-coercion instrument? Thank you. Prime Minister. はい、まず半導体については、先ほどもお答えしましたように、日 EU の間で交わされた半導体に関する協力覚書に基づいて、協力を進めていきたいと思っていますが、これらはこの特定の国を想定したものではありません。これはあくまでも日本として基本的なこの方針を示したものであり、特定の国について想定して用意したものではないということを申し上げておきたいと思います。そしてご質問で、そのガリウムとか、あるいはゲルマニウムについてのご質問の部分がありました。これについては、これ今後、どのような具体的な動きがあるのか、これはまだ今現在確認をされていません。中国をはじめ関係国がどのように具体的な対応をするかということに注視していきたいと思います。それを注視した上で、こうした問題についてどうあるべきなのか考えていきたいと思っています。以上です。Sur la question adressée concernant l'annonce qui est faite par la Chine, c'est la démonstration que nous avons raison d'être mobilisés comme nous le sommes depuis un certain temps sur l'importance de diversifier nos chaînes d'approvisionnement. Il s'agira d'analyser de manière objective les conséquences d'une telle annonce et d'une telle décision, de voir quelles en sont les implications et sur base de cela, d'assumer quelles sont les éventuelles attitudes qui peuvent être adoptées au départ de l'Union européenne. Mais encore une fois, ça démontre le bien fondé de notre implication politique au départ de l'Union européenne avec nos partenaires pour nous orienter vers des diversifications de nos chaînes d'approvisionnement. What critical raw materials, gallium and germanium, are concerned, China was clear that it is a response to the semiconductor issue. And indeed, they announced that they take the first step to put those two critical raw materials on the list of export controls. In the first days, as far as I understand, of August, they will take the decision whether to implement. So what we do right now is, and this is a typical process in a situation like this, that we clarify who is dependent, what sector exactly is dependent on these critical raw materials from China. It's the clean tech sector, but they're specific who has what kind of dependency, what supply chains are concerned, and then very important, who else is offering these materials worldwide, and how can we diversify our supply chains, specifically, for example, for these two critical raw materials. This is also the purpose of the Critical Raw Materials Club that we are in the process of forming, so that we have a faster response for this type of coercion, that we have a better overview who can help us step in with supply of, for example, this type of critical raw material, other products. This came from the experience that we had not only in the pandemic, but also the dependency on Russian fossil fuels, where all of a sudden Putin cut 80% of the pipeline gas in 8 months. There we learned how important it is to have different, reliable, like-minded partners. This is the process that we are now doing to prevent these difficult situations. Thank you, Madam President, Mr. President and Prime Minister Kishida. This concludes our press conference. Thanks again. Can we have a joint